హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ భార్గవి. వరల్డ్ యంగెస్ట్ డాటా సైంటిస్ట్ తను ఎవరో కాదు, సిద్ధార్థ్ శ్రీవాస్తవ్. సో 7th క్లాస్కే ఐఐటి జాబ్ కొట్టాడంటే అది మామూలు విషయం కాదు. ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది కదా. ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ తనతో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం. హాయ్ సిద్ధార్థ్. ఫైన్. సో చాలా యంగ్ ఏజ్లోనే ఏమంటారు జాబ్ కానీ అసలు మిరాకిల్ అసలు. అని నేను విన్నది ఏంటంటే 7th క్లాస్లోనే జాబ్ అంటే అది ఏమంటారు బిగ్గెస్ట్ థింగ్, నార్మల్ విషయం కాదు. సో అసలు డాటా సైంటిస్ట్ అని అంటే ఏంటి అసలు? సో నార్మల్గా డేటా సైంటిస్ట్ అంటే బేసిక్లీ ఇట్స్ లైక్ హ్యూజ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ డేటా. లైక్ ఈ డేటా అనేది like normally we can get it from like Instagram, YouTube, Facebook, Google search. Like అన్ని వేస్లో డేటా is being deposited. So data science to mean ఏంటంటే we try to use some algorithms కానీ these types of plots కానీ we try to use these different types of statistics, probability or even some machine learning models to make up some patterns for it. Like our data dwara we can understand that like what's happening, what's about to happen, like what's the point of this happening ani. Like weather forecast, for example, weather forecast data we can do like predictions of like next 1 week weather ఎలా ఉంటుంది అని బిఫోర్ మనం. ఓకే సో ఇలా ఇట్స్ మెయిన్లీ దట్స్ ద పాయింట్. ఓకే, అంటే సో దాని మీద నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఎలా వచ్చింది స్టార్టింగ్లో? నేను లైక్ ప్రోగ్రామింగ్ 7 years నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. ఓకే. అండ్ బ్యాక్ దెన్ 10 years ఉన్నప్పుడు there was this collaboration between NVIDIA and Audi. Okay. So they collaborated to make like this self-driving car. And like అప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం AI ఇంకా machine learning చూసాను. ఓకే. From there, I wanted to explore more. I wanted to see what more I can do in this field. So, inka research chesi, I was like, yeah, I'll learn it. So, konni courses, konni videos, konni projects ala chestu vellanu. Okay. From that, yeah, akkadi nunchi interest start ayindi. Super. ఈ 7th క్లాస్ అంటే సో అప్పుడు మనం ఎలా అంటే చాలా మంది స్కూల్ అంటే గేమింగ్ కానీ లేదంటే స్టడీ గురించి కానీ ఇలా చిన్నగా ఉంటాయి. నీకెందుకు అంత ఇంట్రెస్ట్ రావడానికి రీజన్? నార్మలీ జస్ట్ నాకు కోడింగ్ కొంచెం పొటెన్షియల్ ఎక్కువ అనిపించింది. ఓకే. థింగ్ ఇస్ ఒక సర్టెన్ పాయింట్లో లైక్ ఓకే కోడింగ్తో యూ కెన్ మేక్ లైక్ యాప్స్, గేమ్స్, అప్లికేషన్ చాలా వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఉంది. అండ్ దాంతో నాకు అనిపించింది లైక్ ఏమైనా ఐడియా ఉన్నా ఆర్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్, సమ్ కేస్ స్టేట్మెంట్, దాన్ని యూ కెన్ సాల్వ్ ఇట్ ఆర్ క్రియేట్ యూజింగ్ ప్రోగ్రామింగ్. సో అక్కడ నుంచి జస్ట్ ఆ షేర్ పొటెన్షియల్ వల్ల లైక్ దాని మీద వర్క్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఓకే, సూపర్. అంటే ఇది నీ అంటే పేరెంట్స్ అసలు నేను ఎప్పుడు ఓకే సిద్ధు జీనియస్ అని ఎప్పుడైనా గుర్తించారా, లేదంటే అంటే ఇది ప్రీ ప్లాన్డ్గా దీని ఇలా అవ్వాలి అని అనుకున్నారా, లేదంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా అయిందా? లైక్ ఐ థింక్ ఒక మిక్స్లా అనుకుంటా. ఓకే. లైక్ అంటే లైక్ మా డాడ్ నార్మల్గా ప్రోగ్రామింగ్ జస్ట్ కొంచెం ఒక బేసిక్స్ ఒక లైక్ నార్మల్గా నేర్పించారు. అండ్ ఓకే. అది ఐ కైండ్ ఆఫ్ గ్రాస్ప్ like really fast and it all happened like really randomly. So okay. అలా అయిపోయింది. సూపర్. అంటే ఓకే, నీకు ఎక్కువ ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తారు? డాడీ? Yeah, definitely డాడ్. ఓకే, నువ్వు ఇన్స్పైర్ ఎవరి ద్వారా అయ్యావు? Like I mean specific inspirations అంటే it's not I wouldn't just base it on like a person, but like yeah people like అదే మార్క్ జకర్బర్గ్ and Elon Musk కొంచెం like inspiration starting అప్పుడు. Okay. Because వాళ్ళు కూడా యంగ్ ఏజ్లో they made apps, they made games and దాంతో they got into some good institutions. సో అలా అనిపించింది. ఓకే, సూపర్. అంటే ఇప్పుడు నీ 7th క్లాస్లో లైక్ జాబ్ అవంటే ఎలా వచ్చా అప్రోచెస్, అంటే నువ్వు ఎలా అప్రోచ్ అయ్యావు? సో బేసిక్లీ 7th grade ఉన్నప్పుడు I wanted to work on a job. సో మా లైక్ మదర్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ రిఫరల్ వాళ్ళ కంపెనీ ఒక నార్మల్గా చూస్తున్నారు డేటా సైంటిస్ట్ కోసం. అండ్ మీన్ టైం నేను కూడా అప్లై చేస్తున్నాను లైక్ ఆన్లైన్లో. అండ్ సమ్హౌ లైక్ నా రెస్యూమే వాళ్ళు చూసారు అండ్ దెన్ వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూకి పిలిచారు. ఐ వెంట్ దేర్ అండ్ నార్మల్గా అలా పిక్ చేశారు. ఏదో అలా వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి ఓకే గాట్ సెలెక్టెడ్ అయిపోయావు. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు అది కంటిన్యూ చేస్తున్నావు? లేదు, ఎప్పుడు నేను ఐఐటి హైదరాబాద్లో పనిచేస్తున్నాను. ఓకే. సో మరి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇప్పుడు జాబ్కి వెళ్తున్నాను. ఎప్పుడైతే మరి స్టడీ అవి రెండు ఎలా బ్యాలెన్సింగ్? ఐ మీన్ నార్మల్గా ఇట్ డిడ్ంట్ ఫీల్ దట్ హార్డ్. ఓకే, అంటే లైక్ ఇప్పుడు మన ఇప్పుడు కాలేజ్ ఇప్పుడు లైక్ ఇప్పుడు 12th అన్నాను, ఇంటర్మీడియట్. సో కాలేజ్కి వెళ్ళాలి, సో దట్ టైం ఆఫీస్ కూడా వెళ్ళాలి కదా. సో ఎలా మేనేజబుల్? మోస్ట్ ఆఫ్ టైం నేను లైక్ క్లాసెస్ ఏమున్నా లైక్ ఐ ట్రై టు గో లైక్ ఒక వీక్లో 3 days అలా కీప్ ఫర్ దాట్ అండ్ 3 days నా వర్క్ కోసం పెట్టుకుంటాను. అండ్ అలా కంటిన్యూ చేశాను. అండ్ సమ్టైమ్స్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ సమ్ మీటింగ్స్ విచ్ హ్యావ్ టు బీ దేర్
నేను ఐఐటికి వెళ్తాను. ఓకే ఓకే దెన్ సో అంటే ఇప్పుడు డాడీ వాళ్ళు కానీ డాడీ వాళ్ళకి నీ గురించి బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్స్ ఏమైనా వచ్చాయా? Yeah, I think all చెప్తారు like you guys are very encouraging parents అని. Okay. Like, I don't think many people have that gift to them. So yeah, I think. రియల్లీ హ్యాపీ. అండ్ డాడీ వాళ్ళు కూడా నీకు ఎప్పుడైనా చెప్పారా? Yeah, I mean, యా డాడీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ మంచి నీకు బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్స్ ఇచ్చారా? yeah, నార్మల్గా ఇస్తారు. ఇస్తూ ఓకే. సో ఓకే ఫర్దర్గా అంటే ఫ్యూచర్లో ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు? సో నాకు మెయిన్లీ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ఇంకా రీసెర్చ్ సైడ్ కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఓకే. సో మోస్ట్లీ కొంచెం ఇదే ఏఐ ఇంకా కొంచెం మెషిన్ రీసెర్చ్ మీద ఫోకస్ చేయడం కానీ ఐల్ వర్క్ ఆన్ దాట్. అండ్ ఇన్ ద మీన్ టైమ్ కూడా కొన్ని ఐమ్ బిల్డింగ్ సమ్ యాప్స్ హియర్ అండ్ దేర్ అండ్ సో లైక్ బోత్ ఇప్పుడు చేస్తున్నాను. బట్ మోర్ ఇంటూ రీసెర్చ్ ఫ్యూచర్ ఆస్పిరేషన్స్ అంటే. సో ఏఐ అన్న ఉన్న ఒకటి ఏఐ అసలు ఎంతవరకు యూజబుల్ లైక్ ఏమంటారంటే లైక్ ఫ్యూచర్లో కానీ ఫర్దర్గా కానీ జాబ్స్ ఉంటాయా పోతాయా ఏఐ ద్వారా? అంటే ఒక డబుల్ ఎడ్జ్ స్వార్డ్ లాంటిది. లైక్ షూర్ ఏఐ వల్ల చాలా జాబ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. బట్ దెర్ ఇస్ అ పాయింట్ వేర్ కొంచెం మాన్యువల్ ఇంటెన్సివ్ లేబర్ ఉన్న జాబ్స్ కొంచెం లైక్ జస్ట్ ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ఆటోమేట్ అవుతుంది. అండ్ like automation in a sense where కొన్ని ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి where it's like data entry or స్క్రేప్ చేయడం కానీ లేకపోతే మైట్ బి లైక్ వెరీ సింపుల్ వైట్ కాలర్ జాబ్స్. వాటికి ఏంటంటే ఏఐ స్లోగా వాటిని ఆటోమేట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా ఎంట్రీ అయినా జీపీటీ కెన్ బేసిక్లీ డూ దట్. ఇట్స్ నాట్ దట్ హార్డ్ బట్ ఇట్స్ ఆల్సో క్రియేటింగ్ న్యూ జాబ్స్. లైక్ ఇప్పుడు ఏఐకి as we have already things like GPT ఇవన్నీ like ఎక్కువ అవుతున్నాయి. దే నీడ్ లైక్ మోర్ పీపుల్ హూ కెన్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. లైక్ కొన్ని ఏఐ ఇంజనీర్స్ కానీ లేకపోతే ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ టు వర్క్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ న్యూ టూల్ ఇట్ డస్ రిమూవ్ జాబ్స్ అండ్ ఆల్సో క్రియేట్స్ జాబ్స్. సో ఏఐ ఇస్ సార్ట్ ఆఫ్ దట్. బట్ యా ఫ్యూచర్ అయితే దెర్ విల్ బి మెనీ మోర్ ఐ థింక్ డేటా రిలేటెడ్ జాబ్స్. అట్లీస్ట్ ఎక్కువ మంది డేటా ఇంజనీర్స్ కావాలి. దే హ్యావ్ టు లైక్ store the data properly. అంటే ఏఐ వల్ల ప్లస్ పాయింట్. Okay. అంటే ఇప్పుడు రీసెంట్గా చాట్‌జిపిటి గిబిలి అనే ఆర్ట్ బాగా వచ్చింది. సో ఫొటోస్ అండ్ ట్రెండీగా 2-3 డేస్ నుంచి బాగా ఎక్కువైపోతుంది. సో దాని గురించి ఏమంటారు ఒకసారి? నార్మల్ లైక్ ఓపెన్ ఏఐ ఫిల్టర్ అది. నార్మల్లీ ఐ థింక్ సామ్ ఆల్ట్మన్ లైక్ లాస్ట్ వీక్ జస్ట్ ఒక తన ప్రొఫైల్ పిక్చర్ని గిబ్లీ ఆర్ట్ ఐ మీన్ ఓపెన్ ఏఐ ఒక image generation software and but ChatGPT and it's called GPT-4o. Yeah, like a text text description is there. OpenAI will like make an image for you. Image form చేసిస్తుంది. Okay, right. So ఇప్పుడు Ghibli I think recent గా Sam Altman try చేశారు for and I think trend line it's pretty cool. Okay, అంటే జస్ట్ ఫన్ అంతే కానీ నువ్వు దానివల్ల ఏం అవ్వదు. సో చాలా మంది దాన్నే కదా సో అంటే ఎక్కువగా యూజ్ చేసేస్తున్నారు. సో దానివల్ల ఏం ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. I mean normally OpenAI servers apparently అంటే heavy like image generation అంటే చాలా computational power అవుతుంది. సో like other than that like ఎక్కువ అవ్వదు. ఓకే సూపర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు నీలాగా డేటా సైంటిస్ట్ అలా అవ్వాలి అన్న యంగెస్ట్ పీపుల్కి నువ్వు ఏం సజెషన్స్ ఇస్తావు? I think ఈ టైంలో అయితే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఎందుకంటే దిస్ లైక్ మెనీ కంపెనీస్ అండ్ లైక్ మెనీ స్టార్టప్స్ ఆల్రెడీ చాలామంది లైక్ ది న్యూ జనరేషన్స్ వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేస్తారు. లైక్ ఈవెన్ నాకు తెలుసు చాలామంది నా పియర్స్ ఇంకా నాకంటే యంగ్ పీపుల్ కూడా ఇప్పుడు they're working on like a front end UI UX back end AI చాలా like వాటి మీద ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తున్నారు. సో at this point it's like really easy to get it. I think if you have skills like ఎవరైనా అప్రోచ్ చేయొచ్చు. And I think most startup companies kuda like I mean not even startup companies even MNCs as days go like I don't think they'll ఎక్కువ degree ni చూడరు. They just focus on like skills. So అంటే just like అంటే నువ్వు 7th క్లాస్ అంటే అప్పుడు ఎంత ఉంటుంది ఏజ్? 10 or 12 ఆ ఏజ్లో జస్ట్ మనం ఆడుకోవాలి చదువుకోవాలి సంథింగ్ ఇలా ఉంటుంది. సో అసలు ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా వచ్చింది అసలు? I mean like నేను ఆల్రెడీ 7 years ఉన్నప్పటి నుంచి ప్రోగ్రామింగ్ స్టార్ట్ చేశాను. అండ్ ఐ థింక్ జాబ్ అనేది స్పెసిఫిక్గా లైక్ నాకు న్యూ థింగ్లో అనిపించలేదు. ఎందుకంటే ఇంక యూఎస్ లైక్ అట్లీస్ట్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ఉన్న ఏజ్ ఒక 7th 8th or 6th grade ఈ టైంలో ఉన్నప్పుడే జస్ట్ లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్స్ గివెన్ అట్లీస్ట్ అక్కడ. బికాస్ స్టూడెంట్స్ దగ్గర వాళ్ళు నార్మల్గా కాలేజెస్కి 12th అప్పుడు అప్లై చేయాలి. సో ఆ ప్రీవియస్ ఇయర్లో దే హ్యావ్ టు బిల్డ్ లైక్ అ రెజ్యూమే అండ్ స్టఫ్ లైక్ దట్. సో వాళ్ళు ఐ థింక్
our age లోనే they start like doing stuff like apps build చేస్తాం కానీ they do internships ఇలా like for them it's like normalized. So నాకు కూడా అనిపించింది if it's normalized there నేను కూడా చేయొచ్చు కదా అని. So that's kind of the reason why I wanted to work. Plus నాకు అనిపించింది like at least నేను చేసే డేటా సైన్స్ or anything అప్పటివరకు just Kaggleలో డేటా సెట్స్ ఉంటాయి and I used to just make some random models with that. But నాకు అనిపించింది maybe I wanna be challenged more. Like I actually wanna make do stuff which where my work is contributed properly అనిపించింది. So అందుకే I wanted to search for jobs. ఓకే. సో నీకు ఇంట్లో ఎలా పేరెంట్స్ సపోర్టింగ్ ఎలా ఉంటుంది? లైక్ బాగానే ఉంటారు లైక్ దట్ ఫైన్ విత్ మీ. ఓకే. డాడీ కానీ మమ్మీ కానీ లైక్ వాట్ ఈస్ సజెషన్స్ ఏమి ఇస్తుంటారు? ఆల్మోస్ట్ అన్నీ నువ్వు కవర్ చేసేస్తున్నావు. సో ఎలా సపోర్ట్ చేస్తారు? I think నాకు జస్ట్ కొంచెం లిబర్టీ ఉంది, జస్ట్ కొంచెం ఫ్రీడమ్ ఇంకా లిబర్టీ. ఓకే. బికాస్ I think most of times నా ఒపీనియన్స్ని they take it forward like కొంచెం దాన్ని మైన్యూట్ చేయరు. లైక్ if I say something they'll actually give it a thought and most of them సరే చేస్తారు. So I have some freedom. Okay. I'll just say that. AI గురించి ఇన్డెప్త్గా జస్ట్ అంటే మా వ్యూవర్స్కి కానీ లేకపోతే క్లుప్తంగా తెలియజేస్తావా? సో నార్మల్గా ఏఐ అనేది జస్ట్ లైక్ ఒక అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ అది. ఏఐ ఏంటంటే జస్ట్ ఒక బేస్లో అదొక ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేస్తారు ఇన్ ద పర్స్పెక్టివ్. Something like let's say ChatGPT. ChatGPT is an AI, but mostly it's a LLM. Okay. But అదేంటంటే whatever అది ఒక lot of data నుంచి learn చేసి whatever questions we have, it's giving answers based on that. అలాంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు క్యాన్సర్ క్లాసిఫికేషన్ ఒక AI ఉంటుంది where it can where చెప్తుంది if a CT scan has cancer or not. So ఇలా ఉండే పర్స్పెక్టివ్. But like AI in the end of the day, it just tries to ఒక solution ఒక problem is it tries to get a solution based on that specific thing, but it does it in a way where it learns from the data. Like normalగా మనం హ్యూమన్స్ అనేది కూడా లైక్ మనకి ఒక డాగ్ని చూపించే డాగ్ అని చెప్తేనే వి అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ డాగ్. సో ఏఐ కూడా అలానే లైక్ వీ హ్యావ్ టు గో గివ్ ఇట్ సమ్ డేటా, వీ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ ఆల్గరిథమ్స్, దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇట్ కెన్ గివ్ ఆన్సర్ అదొక డాగ్ అని. సో దట్స్ ద హోల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏఐ, లైక్ డేటా బేస్ చేసుకుని ఇట్ లర్న్స్ అండ్ ఇట్ గివ్స్ లైక్ ఆన్సర్స్ అకార్డింగ్ టు దట్. ఓకే. అంటే ఏఐ వల్ల లైక్ ఫ్యూచర్లో దాని డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటావు? ఐ మీన్ ఇప్పుడైతే నార్మల్గా చాలా LLMs ఉన్నాయి లైక్ క్లాడ్, ChatGPT, జెమినీ, బార్డ్ ఇలా చాలా LLMs వచ్చింది. సో ఐమ్ షూర్ లైక్ ఇలానే ఇంకా చాలా LLMs కూడా వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐమ్ షూర్ దట్ కొన్ని పార్ట్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఈజీ అవుతాయి అట్లీస్ట్. లైక్ కోడింగ్ కానీ, ఇన్ కోడింగ్ ఆల్రెడీ కొంచెం ఎక్కువ మంది ఇప్పుడు జీబీడీ మీద డిపెండ్ అయ్యారు. సో ఐమ్ షూర్ దట్ ఇప్పుడు లైక్ ఏఐతో అట్లీస్ట్ కోడింగ్ కొంచెం ఇంకా ఈజీ అవుతుంది, where developers can more focus on like their ideas and their mind process, focusing on syntaxes. And ఇంకోటి ఏంటంటే ఐమ్ షూర్ లైక్ మెనీ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్స్ లైక్ అది ఐటీ అవ్వచ్చు, లేకపోతే జనరల్ లాజిస్టిక్స్ కానీ ఏదైనా ఐ థింక్ ఒక హెడ్ టేక్ అనేది తగ్గుతుంది. లైక్ ఇట్ విల్ బికమ్ మోర్ ఈజీ, ఇట్ నాట్ బికమ్ ఆటోమేటెడ్ బట్ జస్ట్ కొంచెం ఈజీ అవుతుంది. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు ఓకే నువ్వు జాబ్ చేస్తున్నావు కాబట్టి సో స్టడీ అవసరం లేదు కదా మనకి, అంటే జాబ్ అయితే ఒకటి వచ్చేసింది. ఐ మీన్ లైక్ లైక్ సార్ నాకు ఇంకా రీసెర్చ్ చేయాలని ఉంది. సో ఐ థింక్ ఫర్ దాట్ లైక్ ఏదైనా ఇఫ్ యూ వాంట్ ఫర్దర్ డూ లైక్ PhD or మాస్టర్స్ అలా ఏం చేద్దామని ఐ బిలీవ్ లైక్ ఆ డిగ్రీస్ లైక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. ఇప్పుడు అంటే జాబ్ చేస్తున్నావు అనగా దాంట్లో నీకు అంటే లైక్ శాలరీ బేస్డ్ శాలరీ వస్తుందా? వస్తుంది. ఓకే. సో దాంట్లో ఏం వరీ లేదు, ఆఫీసు. సో ఎలాంటి ఫీడ్బ్యాక్స్ తీసుకుంటావు లైక్ యంగెస్ట్ ఏజ్లో? సో చాలా అంటే ఇన్ని ఇయర్స్లో ఎలాంటి ఫీడ్బ్యాక్స్ వస్తూ ఉంటాయి నీకు? సో బేసిక్లీ నేను నా ఫ్రెండ్ ట్రిషాను రాయ్ అని ఒక అబ్బాయి ఉన్నారు, లైక్ వి మెట్ ఇన్ 11th grade. Okay. So basically my class teacher Deepthi ma'am, she's a French teacher, and ఆమె ఏం చెప్పారంటే లైక్ వన్ డే షీ షేర్ దిస్ రీల్. ఆ రీల్లో కొన్ని MIT ఇంజనీర్స్ ఏం చేస్తారంటే నార్మలీ డెఫ్ అండ్ లైక్ మ్యూట్ పీపుల్ వాళ్ళు మాట్లాడటానికి దే యూజ్ సైన్ లాంగ్వేజ్. Like sign language to communicate with others. Okay. So కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే most of us మనకి sign language కరెక్ట్గా తెలియదు. So for them to communicate with us becomes harder. So దాన్ని బట్టి what she was like, why don't you guys build something where like it can be helpful for like deaf and dumb mute people. So me and Trishana Roy like
Chishaniki koncham electronics and hardware vachu. So we both built this robot, like a robotic gloves. అది ఏం చేస్తారంటే లైక్ మీ హ్యాండ్లో జెస్చర్స్ ఇంకా సైన్స్ని చూసి ఇట్ కన్వర్ట్ ఇట్స్ బేసిక్లీ సైన్స్ ఇట్ సీ దట్ సైన్ లాంగ్వేజ్ దాన్ని స్పీచ్కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ సే సంథింగ్ లైక్ విత్ మై హ్యాండ్స్ కొన్ని సైన్స్లా పోర్ట్రే చేస్తే కన్వర్ట్ దాట్ టు లైక్ స్పీచ్ లైక్ ఇఫ్ ఐ సే హాయ్ మై నేమ్ ఇస్ సిద్ధార్థ్ అంటే ఇల్ సే హాయ్ మై నేమ్ ఇస్ సిద్ధార్థ్. సో మేము అది డెవలప్ చేసాము. అంటే ఇప్పుడు మనకి డేటా సైన్స్లో ఎలాంటి కోర్సెస్ అలా ఉంటాయా? కోర్సెస్ ఉంటాయా బేసిక్లీ? కోర్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, వాట్ అంటే ఏమేమి కోర్సెస్ ఉంటాయి? అంటే నార్మల్గా డేటా సైన్స్ సబ్జెక్ట్ అయితే విల్ ఫైన్ లైక్ కోర్సెరాలోనే చాలా కోర్సెస్ ఉంటాయి. లైక్ ఈవెన్ యూట్యూబ్లో కూడా చాలా వీడియోస్ ఉంటాయి దాన్ని బేస్ చేసుకొని. సో స్పెసిఫిక్లీ ఏది బెస్ట్ అంటే నాకు కరెక్ట్గా తెలియదు, బట్ లైక్ కోర్సెస్ అయితే ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ పీపుల్ ఉంటే ఎలాంటి కోర్సెస్ ఎంచుకుంటే బెస్ట్ అంటారు? లైక్ అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న జనరేషన్లో ఎలాంటివి ఎంచుకుంటే ఇస్ బెటర్ ఫ్యూచర్కి ఫర్దర్గా ఎలా నేర్చుకోవచ్చు అని? ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ దట్ కొంచెం మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంకా ఏఐ మీద ఒక ఫండమెంటల్ నాలెడ్జ్ కావాలి. సో దానికి దెర్ ఇస్ దిస్ కోర్స్ బై లైక్ యాక్చువల్లీ కంప్యూటర్ సైన్స్. సో ఫస్ట్ కొంచెం కోడింగ్ ఇంకా కంప్యూటర్ సైన్స్ మీద బేసిక్స్ రావాలంటే దెర్ ఇస్ దిస్ కోర్స్ బై హార్వర్డ్ CS50 అని. అది ఒక ఫ్రీ కోర్స్, యూట్యూబ్లో ఎవరైనా చూడొచ్చు. యూ కెన్ CS50 కోర్స్. తర్వాత దెర్ ఇస్ దిస్ కోర్స్ బై ఒక స్టాన్ఫర్డ్ ప్రొఫెసర్ ఆండ్రూ ఎన్జీ అని ఒక ప్రొఫెసర్ ఉన్నారు స్టాన్ఫర్డ్లో. హీ మేడ్ అ ఫ్రీ కోర్స్ కాల్డ్ మషిన్ లెర్నింగ్. సో దాంట్లో ఇట్ కవర్స్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్, అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్, రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్, ఇంకా లైక్ డేటా సైన్స్ కొన్ని శాంపుల్ టాపిక్స్ కూడా కవర్ అవుతుంది. అండ్ దాని తర్వాత యూ కెన్ జస్ట్ బిల్డ్ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్ కొన్ని అలా నేర్చుకొని యూ కెన్ గో హెడ్. సిద్ధార్థ్, ఇప్పుడు నువ్వు లైక్ ఏంటంటే చాలా యాప్స్ బిల్డ్ చేసావు. సో అసలు వాట్ ఈస్ యాప్స్, అవి ఏం బిల్డ్ చేసావు? సో బేసిక్లీ ఇప్పటివరకు అయితే నేను మోస్ట్లీ యూనివర్సెస్ అని ఒకటి లైక్ 10th grade ఎండింగ్లో బిల్డ్ చేశాను. ఓకే, సూపర్. సో యూనివర్సెస్ లైక్ AI కాలేజ్ కౌన్సిలర్. అదేంటంటే నార్మల్గా లైక్ స్టూడెంట్స్ హూ వాంట్ టు హూ స్టడింగ్ ఇన్ దర్ హై స్కూల్ వాళ్ళకి college guidance వస్తుంది. So for example, you can be like, hi, my name is this. I got like 90% in 10th. This is my SAT scores. These are my extracurriculars. అంటే మీకు చెప్తా like ఏ కాలేజెస్కి మీరు వెళ్ళచ్చు. Or else you can say something like, I got like 5,000 rank in MSET. What colleges am I eligible for అంటే అది చెప్తారు. Or else I got this much in JEE, this much in CUCT. Like ఏం చెప్పినా it'll give you like a list of colleges, like complete guidance over which college you can go to and what's the best college for you. Okay, super. So ఆ యాప్ చేసాము. అండ్ తర్వాత we built an AI medical code. Normally in insurance, like USలో this insurance works in like a very different way. అక్కడ if you want like medical reimbursement, ICD ఇంకా CPD codes అని కొన్ని ఉంటాయి. So we basically made an LLM or like more of an LLM which can ఒక patient transcript ఇస్తే it'll identify that what diseases that person has, what surgeries that person has, ఇవన్నీ calculate చేసి it'll give a bunch of codes. ఈ codes you can get like a reimbursement like if through insurance. We made that app. It's called universes.tech. And తర్వాత we I also made few apps like Notely. Okay, AI student tutorial laga. I made that, and yeah, with that Hastani also. So okay, super. కొన్ని apps చేసాను. ఇంకా ఏమి యాప్స్ చేసావు? Like కొన్ని I think I did once build this one app called Vidyanetra. Okay. Like అది ఏం చేస్తారంటే it'll basically like class లో ఉన్నప్పుడు teacher can start recording. Okay. Like yeah, అది మొత్తం like a teacher ఏం చెప్తారు understand the entire session, the class notes, everything, and it'll give like complete notes to students a lecture base చేసుకొని. Okay, so we made that. Okay. అంటే ఈ ఐడియాస్ అసలు ఎలా బిల్డ్ చేసుకుంటావు? లైక్ ఎలా వస్తాయి అసలు? I think it's just కొన్ని నా deepest problems. Like for example, I'm like, man, if it'll be nice if there's something like that అనుకుంటే I'm like, why can't I just make it అని. ఓకే, ఇవన్నీ రిలేటెడ్ అండ్ స్టూడెంట్స్ మీదే ఉన్నాయి నీ యాప్స్ అన్ని కూడా స్టూడెంట్స్ కొన్ని అయితే డిఫరెంట్ niche like medical coding like నాకు రిలేటెడ్ కాదు, but I just found it randomly one day and I'm like దీన్ని బిల్డ్ చేద్దాం. అది ఇప్పుడు ర్యాండమ్గా ఎలా బిల్డ్ చేసుకుంటావు? ఇది కరెక్ట్, ఈ యాప్ ఇది ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది, ఇలా ఎలా వస్తాయి థాట్స్? I think అది ప్రాబ్లమ్ బేస్ చేసుకొని. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ there is a task which is కొంచెం అది చేస్తాం hard, plus maybe there is a need for it, like people actually ఈ solution until make the life more easier, or if I think
like mostly based on those two things, and is it like creative, like ఓకే. is it something which actually interests you, like నాకన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా? So I just look for these three answers, and in case అది fulfill అయితే I start working on it. ఓకే. అంటే నీకు హేట్ సబ్జెక్ట్ అని ఏమైనా ఉందా? Yeah, chemistry. కెమిస్ట్రీ. లవ్ సబ్జెక్ట్? I think maths. యూ థింక్ ఓకే, సూపర్. అంటే ఈ లైక్ మిగతా రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్ తెలుగు లేకపోతే ఎవరు ఇంగ్లీష్ ఆర్ సోషల్? I mean, I think ఇప్పుడు లేవు. ఓకే, ఇప్పుడు లేవు. 12th లో లేవు, but like English ఇవన్నీ కూడా it's fine. I don't really like social also. ఓకే, స్కూల్ డేస్లో సోషల్ Yeah, నాకు నచ్చేది. నీకు నచ్చు లైక్ వై? ఎందుకంటే హిస్టరీస్ ఉంటాయనా లేదంటే? I mean, it's just like నాకు I don't like to remember like a lot Okay. of stuff. That too, history too. I don't really బట్ like it. ఇవన్నీ అంటే ఇవన్నీ అసలు ఏమంటారు మైండ్ పవర్ వీటిలో ఎక్కువ ఉంది, దాంట్లో అసలు ఎక్కువ పెట్టుకోలేదా? I mean, నాకు జస్ట్ ఎలా అంటే like to have a purpose. So like మ్యాథ్స్లో ఏంటంటే ఒక ప్రాబ్లమ్ ఇస్తే యూ నో టు సాల్వ్ ఇట్, లైక్ కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఈక్వేషన్స్, ఫార్ములాస్. ఇట్స్ ఫన్ టు సాల్వ్ లైక్ దట్, బట్ లైక్ ర్యాండమ్ క్వశ్చన్స్ లైక్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ 1834 అంటే నాకు ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఐ మీన్ చెప్తాను, బట్ లైక్ there's no point to it at least. చాలా మంది స్టూడెంట్స్కి ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ 10th తర్వాత ఇంటర్ ఆర్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసరికి మ్యాథ్స్ అంటే భయపడతారు. స్కూల్ డేస్లో మ్యాథ్స్ అంటే వాళ్ళకి మ్యాథ్స్ అంటే నీకు ఇష్టం కాబట్టి ఏం సజెషన్ ఇస్తావు? I mean, I think మ్యాథ్స్లో ఏంటంటే జస్ట్ బేసిక్స్ అర్థం అవ్వాలి, అండ్ ఇఫ్ యూ కంఫర్టబుల్ విత్ బేసిక్స్ మిగతావన్నీ ఈజీ అవుతాయి. ఐ థింక్ దట్స్ వేర్ మోస్ట్ పీపుల్ ల్యాక్ టు. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ యూ గెట్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ లైక్ I mean geometries and calculus ఇవన్నీ వెళ్ళే ముందు బేసిక్స్ మీద అంత ఐడియా ఉండకపోతే you'll like mess up in like advanced concepts. So basics idea ఉంటే you can do it. సిద్ధు, నువ్వు ఇలా ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ కూడా కండక్ట్ చేస్తూ అని విన్నావు. అసలు నీ ఏజ్లో 7th, అసలు అంత తక్కువ ఏజ్లోనే నువ్వు 7th క్లాస్లోని లైక్ 12 ఇయర్స్లోనే జాబ్ కానీ నీ ఇంట్రెస్టింగ్ కానీ నీ మైండ్ పవర్ కానీ చాలా అసలు దానికి ఏం పేరు పెట్టడానికి ఏం లేదు. సో ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ కూడా నువ్వు కండక్ట్ చేస్తున్నావు అంటే అసలు ఏంటది అసలు? సో నేను నార్మల్గా పైథాన్, AI మెషిన్ లెర్నింగ్ కొన్ని ఈ కోర్సెస్ స్టూడెంట్స్కి ట్రైన్ చేస్తాను. సో లైక్ నార్మల్ ఇప్పటికి US ఇంకా సింగపూర్లో ఐ ట్రైన్, లైక్ ఈవెన్ ఇండియాలో క్లాసెస్ ఇచ్చాను నేను. ఓకే. సో ఇది లైక్ మోస్ట్లీ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ మీద, AI అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ మీద కొన్ని ఇస్తాను. పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఐ టీచ్ దమ్ లైక్ బేసిక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ కాన్సెప్ట్స్ చెప్తాను, అండ్ విత్ దాట్ ఒక లాస్ట్ ఒక ప్రాజెక్ట్లో బిల్డ్ చేపిస్తాను. సో ఐ డూ దాట్. అండ్ AI ఇవన్నీ మెషిన్ లెర్నింగ్కి వచ్చేసరికి ఐ టీచ్ దమ్ లైక్ బేసిక్స్, లైక్ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ మషీన్ థింగ్స్, algorithms in ఎలా వర్క్ అవుతాయి, అండ్ in the end I just help them to make their own like a cancer classification app అని, or else like a Pokemon's classification app ఇలా కొన్ని బిల్డ్ చేపిస్తాను. ఓకే. అంటే ఆ ఐడియా ఎలా వచ్చింది ఇలా క్లాసెస్ కండక్ట్ చేయాలి, ఇలా చెప్పాలి, ఇలా పైథాన్స్ గురించి? నార్మల్గా లైక్ I think 7th or 8th gradeలో there was this person, like ఆయన కూడా he took like a session with me because like USలో, and he was like after a session చాలా మంది పేరెంట్స్ were asking like ఈ అబ్బాయి టీచ్ చేయొచ్చా లైక్ ఫర్ అవర్ చిల్డ్రన్. సో I was like yeah sure I'll do it అని. ఓకే, నువ్వు ఏది అసలు గివ్ అప్ చేయవు? I mean if it's interesting I'll work on it. ఓకే. క్లాస్ ఎలా జరిగే అంటే నువ్వు టైం నీకు అసలు అడ్జస్ట్ అవుతుంది అసలు? I think ఆ టైంలో లాక్డౌన్, సో క్లాసెస్ ఎక్కువ ఓకే. ఓకే. లైక్ 2022 I mean like even last week I mean month కు చేశాను. సో లైక్ 2020 మీన్స్ నీకు 17 అంటే అప్పుడు నీ ఏజ్? Yeah, I was like 13 or 13, yeah. ఓకే. అంటే నువ్వు చెప్తే అక్కడ క్లాసెస్ కూడా ఎవరు అంటే లైక్ ఏ ఏజ్ లిమిట్ వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు? నార్మల్గా లైక్ సమ్వేర్ ఫ్రమ్ 4th grade to like 10th grade అనుకుంటా. ఓకే. ఓకే. లైక్ నీకన్నా చిన్న పెద్ద అందరూ ఉండేవాళ్ళు? ఓ సూపర్. అంటే వాళ్ళందరూ బాగా లిజన్ వినేవాళ్ళు అసలు? I mean ఇంట్రెస్టింగ్. ఫ్యూచర్లో కూడా ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు? అది లైక్ మోస్ట్లీ రీసెర్చ్ సైడ్ వెళ్దాం అనుకున్నాను. సో ఐల్ ఎక్స్ప్లోర్ దాట్, అండ్ మీన్ వైల్ కొన్ని యాప్స్ కూడా బిల్డ్ చేస్తాను. ఓకే. అండ్ ఆల్ ద వెరీ వెరీ బెస్ట్ సిద్ధు, అండ్ నైస్ టాకింగ్ టు యూ. అంటే చాలా ఒక బెస్ట్ మంచి యంగ్ పర్సన్తో ఇంటర్వ్యూ చేసినందుకు ఐఎమ్ చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ, మై ప్లెజర్.